Ito na naman tayo sa another episode ng online klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manunula TV at ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education within Reach. So pag-aaralan natin man ngayon is about exponents and scientific notation. So learning objectives. So at the end of the lesson, the learner is able to use the product rule of exponent, use the quotient rule of exponent, use the power rule of exponent, use the zero exponent rule of exponent, use the negative rules of exponent, find the power of a product and a quotient, simplify exponential expressions, and use scientific notation. So, yun yung mga pag-aaralan natin ngayong araw. So, unahin natin si rules of exponents. So, sa exponent, meron din tayong mga rules na sinusunod. So, isa-isahin natin. So, let's start with product rule of exponent. So, for any real number a and natural number m at n, the product rule of exponent states that a to the m power multiplied by a to the n power is equals to a to the power of m plus n. So, kung makikita nyo dito sa product rule of exponent, yung kapag ang ating operations ang operations natin ay multiplication. So, yung exponent ng ating magkaparehas na base, yung a natin, ang base natin is a. Kapag magkaparehas, is yung ating exponent ay pagpaplasin or pag-a-added. Kapag magkaparehas yung ating base na tinatawag na dito sa yung letter a. Okay? So, pag magkaparehas lang ang base. Okay? So, pagpaplasin natin yung kanyang exponent. So, magbibigay tayo ng example based on the rule of exponent, which is si product rule of exponent. So, magbigay tayo ng example. So, unang-una, bago tayo tumungo sa product rule of exponent, so alamin natin yung exponent. So, ano ba yung exponents or exponent? So, di ba si exponent siya yung power ng isang variable or ng isang number. For example, meron tayong 2 cube. So, si 3, siya yung tinatawag nating exponent. Okay? Then si 2, siya naman yung tinatawag na base. Okay? So, sa exponent, yung magsasabi kung ilang beses mong i-multiply sa kanyang sarili, si 2. So, pag inilagay natin equals, ilang beses mong itatimes sa kanyang sarili, si 2. So, 3 beses. Pag-base tayo sa exponents. 2 times 2 times 2. Sorry. So, 2. 3 na yung sumat ko. So, 2 dapat. Yan. So, 2 times 2 times 2. So, sagot dito ay, sagot, 2 times 2, 4 times 2 is 8. Okay. So, yun yung sa pag-ano ng exponent. Okay. So, tumungo tayo naman sa product rule of exponent. So, di ba sabi nung kanina, a to the m power times a to the n power is equals to a to the m plus n power. So, sabi doon, yung exponent na natin pagpa-plusin kapag ating given na base natin ay magkaparehas. Okay. So, magbigay tayo ng example. So, for example, meron tayong given na variable, x, tapos ang kanyang exponent ay 3. Then, ang multiplication daw siya, kanyang operation. Tapos, x to the 4th power. So, anong gagawin natin? So, gagawin lang natin, ikakopy lang natin si x. Then, pagpaplasin natin si exponent. So, 3 plus 4, nalagay natin dito. So, 3 plus 4. So, 3 plus 4 is 7. So, ang sagot natin ay x to the 7th power. So, ganyan yung rule natin sa product rule of exponent. So, magbigay naman tayo ng number. For example, 4 to the 2nd power times
4 to the third power. Okay? So, ganun pa rin yung process. Magkapara sila ng base. So, 4 raised to 2 plus 3. So, equals 4 to the fifth power. Kasi 2 plus 3 is 5. So, ano sagot sa 4 to the fifth power? So, try natin siyang sagutan. So, equals pa din. Lagyan natin ng arrow. Yan. So, 4 times 4 times 4 times 4 times 4. Okay, simulan natin. So, 4 times 4 is 16. Okay? Times 4 is 64. Okay, pangatlo na yan, di ba? 64 times 4 naman ay, okay, 16 to 56. Times 4, okay, 24 yan, 4. 5 times 4 is 20, 5 plus 2 is 2, 22. Okay, 4 times 4 ay 8 plus 2 is 10. So, 1,024 kapag sinimplify natin. Pero pag hindi natin sinimplify, ito ang sagot. So, 4 to the fifth power. Pero pag sinimplify natin or niya, so 1,024 yung sagot natin. Pero pag hindi mo sinimplify, is 4 to the fifth power. Okay? So, yun yung example ng ating product rule of exponents. So, madali naman siyang aralin. So, next tayo. Okay. So, quotient rule of exponent naman tayo. So, kung kanina product, ngayon naman ay quotient. So, for any real number a and natural numbers m and n such that m is greater than n, so the quotient rule of the exponent states that a to the m power over a to the n power is equals to a to the m minus n power. So, ibig sabihin kapag ang ating pinag-uusapan naman ay quotient, tapos meron tayong magkapares na base sa numerator and denominator, so gagawin natin, pag ma-minusin natin or isusubtract natin yung kanilang exponent. So, magbigay tayo ng example based on the rule, that rule. So, okay. So, tumungo tayo sa example. So, kung babalikan natin, a to the m power over a to the n power is equals to a to the m minus n power. So, yun yung magiging pattern natin for our example. So, for example, t to the fifth power divided by t to the second power. Okay. So, t to the fifth power over t to the second power or t squared. So, anong gagawin natin? So, kumpayan lang natin yung base natin kasi magkaparehas naman. So, t, then 5 minus 2. So, ang sagot ay, so 5 minus 2 ay 3. So, t cube. Ang sagot. Okay, next. Magbigay tayo ng another example. Negative 2 to the 14 power divided by negative 2 to the 9 power. Okay. So, negative 2 to the 14 power over negative 2 to the 9 power. So, pagkaparehas naman sila ng base, so gagamit pa rin tayo ng parenthesis dito. So, negative 2. Then, 14 minus. So, 14 minus 9 ang sagot ay sagot. So, sagot niyan ay so negative 2 to the 5th power. Okay? Then, kapag sinimplify natin siya, ang sagot ay anong possible na sagot? Kasi di ba, kapag nag-multiply tayo ng negative 2, tapos ang kanyang exponent is odd number, di ba ang odd number is 1, 3, 5, 7, 9, ganyan. Ang sagot dyan ay negative kapag odd number. Pero kapag siya ay even number, ang sagot dyan ay positive number. So, ibig sabihin, kapag pinag-multiply natin, so negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2, ang sagot dyan ay negative 2 times negative 2, positive 4 times negative 2, negative 8 times negative 2 is positive 16 times negative 2 is negative 30. Okay?
So kung ang nakalagay sa ating problem is hindi mo kailangan i-simplify, dito ang sagot. Pero kapag kailangan ng i-simplify natin, ito ang sagot. Okay? So yun yung sa quotient rule of exponent. So yan. So medyo madali pa yung example natin. So mamaya, bibigyan ko kayo ng example na medyo komplikado para alam nyo din kung ano yung naging, alam nyo kung paano siya isosolve kapag komplikado na yung given. Okay? So next tayo. Okay. Okay? So, power rule of exponents. So, per any real number a and positive integers m and n, so the power rule of exponents states that the quantity of a to the n power, tapos close parenthesis, raised to n power is equals to a to the m times n power. So, kapag ganyan ang ating case, is ang ginagawa is pinagmumultiply pa rin natin yung exponent niya. Kasi, wala naman tayong pinagmumultiply na or pinag-a-add na dalawang base. Okay? Rather pala, mali. Wala tayong pinagmumultiply na dalawang or two or more na base. Okay? Kaya yung ating exponent hindi pinag-plus. Okay? So pag ganyan ang exponent natin is, meron tayong exponent sa labas, may exponent tayo sa loob. So yung gagawin mo dyan is, pag multiply mo lang yung kanyang exponent. Okay? So, magbigay tayo ng example about sa power rule of exponents. So, yan. So, another example to, or example rather, ng, tawag dito, anong rule ngayon? So, power rule of exponent. So, simula tayo sa letter A. So, x squared, or the quantity of x squared, raised to 7 power. So, paano natin gagawin siya? So, base lang din to dito sa ating given natin a to the m power, may quantity, meron tayong parenthesis, raised to n power. So, gagawin natin is yung ating exponent, pag multiply lang natin, so x squared, so 2 times 7. Or pwedeng gumamit tayo ng parenthesis. Okay lang yan. So, 2 times 7 is 14. So, x to the 14 power. Next! Ito naman. So, medyo komplikado. So, ang una natin gawin is ipag-multiply muna natin yung exponent niya. So, ito kasi ay nahaluan na, ano nahalo sa kanya? Yung, ano nga yun? Ano nahalo sa kanya? So, ayan, ganun pa rin pala. Product rule of exponent pa rin. So, dalawang product rule of exponent yung ginamit natin dito. So, sagutan natin. Simplify mo natin yung nasa yung exponent nito. So, 5 times 3 is 50, di ba? So, kailangan natin yung parenthesis, tapos 5 times 3. So, 5 times 3 ay, so gawin na lang natin siyang parenthesis 10. So, magiging 2t raised to 15. Kasi 5 times 3 is 15. 5 times 3 is 15. So, burahin ko muna ito ha. May natin sulat. Letters. So, nakukuha na natin yung, ito, 15. Pinag-times na natin si 5 at saka 3. So, nakakuha natin yung exponent niya sa labas. So, next naman is, i-distribute naman natin siya sa loob. So, 2. Ang magiging exponent ng 2 ay 15. So, first power, di ba? Pag wala nakasulat, ibig sabihin, 1 ang exponent niya. So, 1 times 15 is 50. Then, t is 15 din. Okay? Pag sinimplify natin, so kailangan natin i-simplify si 2. So, 2 times 2, 4. Times 2, 8. Times 2, 16. Times 2 is 32. Times 2 is 64. Times 2, 128. Times 2 is 256. Times 2 is 512. Times 2 is 1,024. Okay, sulat natin, 1,024. Then, times, ilan pa yung beses? 5 pa. So, times 2 ulit. So, magiging 2048. Times 2 is 4096. Tama? Times 2 is 2.
9, carry 1, 1, 8, 192. Tama? So next, times 2 ulit. So 4, 8, 3, 8, 1, 6. Tama ba? So 16384. So 14 pa lang to. Times 2, 8, 16, carry 1, 7, carry 1, 3, carry 1, 2. So tingnan natin kung tama sa calculator. So 23768. Kamali ako ng sulat. Mali, baliktad. Ito. Yan. Wala nga pala ako yung carry kasi 3 plus 3 is 6 plus 1 is 7. Tama. So wala ko yung carry. So ito ay 2. 6 plus 6, 12. Carry 1 plus 1, 2 plus 1 pa, 3. So sagot dito ay 3, 2, 7, 68, T to 15. Ayan. So ayan, yun yung simplified nung 2 to the 15 power, T to the 15 power. So 32,768 T to the T to the 15 power rather. So ito yung sagot sa letter. Ito yung simplified ng ating expression. Or expression niya. So next tayo. Okay, next. So bracket, the quantity of negative 3 raised to the fifth power, tapos close bracket, tapos uh, raised to 11 power. So, paano natin siya i-solve? So, ganito na. Ano pa rin yung process niya? So, negative 3 raised to 5 times 11. So, ang sagot dyan ay negative 3 raised to 5 times 11 is 55. Okay? So, pwede natin siya i-transfer as tawag dito, as yung simplified nito, kaso dahil kapag ginamitan natin siya ng calculator, ang nangyayari dyan is, tawag dito, ang nangyayari dyan, napupuno yung ating, or sumasagad na sa limit yung ating calculator. So kaya, hindi niya kayang display agad dyan, negative 3 raised to 55 power. Okay, so kung i-check natin yung calculator ko, ang haba nito ha. So pag transfer natin as si negative 3 raised to 55 power, ang sagot dyan ay, so lagyan natin, 174. Yan. So haba. Okay. So, ganyan yung kalalabasan niya kapag sinolve natin siya sa calculator. So, ang calculator ko ay sa PC. So, kaya niya pang isolve yung ganyang kahaba. Pero kapag yung normal na calculator, mga 8 lang yata, 10 digits. So, ginagawa niya, kapag na-reach na niya yung limitation niya, ang ginagawa niya, salit na yung number ay, ang ginagawa niya is, tinatransfer niya as scientific notation. So, i-discuss natin yung scientific notation mamaya. Okay? So, tumungo tayo sa sunod na rule. Okay, next. So, zero power rule of exponent. So, for any non-zero real number a, so the zero exponent rule of exponent states that a to the zero power is equals to 1. So, merong kaparas to dun sa properties natin dun sa naunang topic. So, katulad lang din doon, kapag daw ang ating exponent ay 0, automatic na ang kanyang sagot is 1. So, kung di ako nagkakamali, na-discuss ko na yung about dito. Pero kung parang related lang siguro dito sa ating power law of exponent. Kapag yun nga, kapag exponent ay 0, ang sagot dyan ay 1. Okay? So, next. Tungo muna pala tayo sa example. So, yan. So, magbigay tayo ng example. So, C to the 3 power or third power pala rather.
So c cube or c cube divided by c cube is equals to, so kung tawag dito, i-apply natin yung quotient rule of exponent, magiging c to the third power minus 3. So equals c to the zero power. So ang sagot dito ay 1. So kahit variable siya, sagot pa rin ay 1 kapag ang exponent ay 0. Okay? So next, number 2. So negative 3 x to the fifth power divided by x to the fifth power. So, yan. So, ang gawin natin, hiwalay natin si negative 3. Okay? Ay, gitna natin na, negative 3. So, negative 3. Then, sabi ko sa inyo, pag magkatabi yung number or magkatabi yung variable, tapos wala nakalagay na operation, or number at saka yung variable magkatabi, so, ang operation niya ay multiplication. Okay? So, gumamit tayo ng dot. Then, x to the fifth power minus 5. So, pinag-minus natin yung exponent nitong x to the fifth power tsaka nito. Sagot dito ay, so negative 3 times x to the 0 power, tapos negative 3 times 1 ang sagot ay negative. So, yan. So, next tayo na example. Kung bigay pa tayo ng isa pa. So, gawin natin medyo komplikado. Okay, yan. So, next example tayo. So, the quantity of j squared, k, tapos close parenthesis, raised to the fourth power, over the quantity of j squared, k, times the quantity of j squared, k, tapos close parenthesis, raised to the third power. So, ang gawin muna natin, simplify muna natin yung nasa ilalim. Susunod lang natin yung nasa ibabaw. So, j squared, k, to the fourth power. Then, sa baba is, pagpaplasin natin yung exponent ng j squared k tsaka yung isa. So, kopyahin na natin, dahil magkaparehas naman si j squared k at saka dito, magkaparehas din yung base natin. So, gawin natin, ano exponent nito? 1 plus 3. Okay? So, kopyahin na natin. So, j squared k to the fourth power minus, over pala, j squared k raised to the fourth power. Then, pwede natin pag-minusin yung kanyang exponent. So, j squared k, quantity pa rin, tapos 4 minus 4, sagot ay j squared k raised to the 0 power, sagot ay. So, medyo ginawa lang komplikadong masyado yung ating algebraic expression, pero ganun pa rin naman ang kinalabasan. 1 pa rin yung kinalabasan. So, yan. So, yan yung example ng ating zero exponent rule. Okay, so negative rule of exponent naman tayo. So, for any non-zero real number, a, and natural number n, so the negative rule of exponent states that a to the negative n is equals to 1 over a to the n power. So, yung n natin daw dyan is natural number. So, ibig sabihin, it's either, positive whole number siya. Okay? So, hindi kasama si 0. Okay? So, hindi kasama dyan si 0. So, 1 to sawa. 1 into infinity. Basta whole number. Okay? Or natural number, walang decimal. So, kapag ang negative yung exponent natin, magiging denominator siya. Tapos, magkakaroon tayo ng 1 sa numerator. So, yan yung sa negative rule of exponent. So, tumungo tayo sa example ng negative rule of exponent. Okay. So, example, h to the third power over h to the 5 or the fifth power rather. So, paano siya i-solve? So, i-apply lang natin yung quotient rule. So, h raised to 3 minus 5. So, magiging 3 minus 5 is negative 2. Then, i-apply natin yung negative exponent rule. Okay? Or negative rule of exponent.
So, gawin natin, lalagyan si H, pag binaliktad natin, magiging positive na siya. So, 1 over H to the second power. Kapag binaba natin si H to the negative 2 power, magiging positive na siya pag binaba. Okay? Tapos ang ating numerator is 1. Okay? Parang reciprocal lang siya. So, anong kabaliktaran ng H to the negative 2 power? So, magiging positive pag pinagligtad. Or, yan, kabaliktaran. Pero iba yung reciprocal dun sa pag nagdi-divide tayo. So, yan, kabaliktaran lang natin yung hinahanap natin dito. So, sa negative rule of, negative exponent rule or negative rule of exponent. So, ito na yung sagot. Next. Bigay tayo ng ibang example. So, z squared times z over z to the fourth power. Yan. So, level na mali. Yan. So, simplify muna natin doon sa taas. So, z squared, pagkaprasin natin, 2 plus 1 over z to the fourth power. And z cube yung sagot, di ba? Tapos, i-minus natin sa 4. 3 minus 4, ang sagot ay z to the negative 1 power. Tapos, magiging denominator z. Hindi mo na susulat si 1. Sinusulat lang ang ating 1 kapag meron siyang negative. Pero kapag wala, hindi na natin siya isinusulat. Sa pag naman, negative naman to, hindi na din sinusulat si 1 kapag siya ay base. Kapag may katabi siyang variable, kunwari, negative 1 at saka c. So, negative z ang sulat. Pero kapag number lang siya, negative 1, sinusulat ko. Okay? So, ito na yung sagot dito sa 1 over z. Dito pala. Sa z squared times z over z to the fourth power. So, yan. So, yan yung sa negative exponent rule. Okay, next na tayo. So, power of a product rule of exponent. So, for any real numbers, a and b, and any integer n, so the power of a product rule of a, so product rule of exponent states that the quantity of a, b, those close parentheses raised to n power is equals to a to the n power, b to the n power. So, yan. Kumbaga, meron tayong exponent sa labas ng parentheses. So, i-distribute mo yung exponent na yun sa base na natin sa loob ng parentheses. So, ganyan ang ginawa nyo, di ba, dito? Dinistribute nyo sa n sa a at saka sa b. So, naging a to the n power, b to the n power. So, magbigay tayo ng example. So, yan. So, the quantity of a, b squared, tapos close parenthesis raised to the third power. Gagawin ko lang, segment ko lang yung exponent niya. So, a, so 1 naman ako, so exponent ng a, di ba, 1. So, 1 times 3 is 3. Lagyan natin dito. Then, b. So, lagyan natin b squared times 3. So, next, a to the third power, b to the sixth power. So, yan. Okay, next. Another example. So, 2t raised to the 15th power. So, na-example natin kanina to. So, di ba magiging 2 to the 15th power, t to the 15th power. Anong sagot niya dito? So, 32, 7, 68, t to the 15th power. Okay? So, kung di naman tinatanong sa problem kung isi-simplify siya, ito na yung sagot. Pero kapag sinasabi i-simplify, ito ang sagot. Okay? So, yan. So, yun yung example ng power of a product rule of exponent. So, magbigay pa tayo ng siguro na iba pang example. So, yan. The quantity of e to the negative 2 power f squared, tapos close parenthesis raised to the 7 power. So, distribute lang natin. So, e raised to the negative 2 times 7, tapos f raised to 2 times 7. Next, may e
to negative 14 power f to the 14 power. Next. So, apply natin dito si, ano nga yun? Negative rule of exponent. Tama? So, magiging f, ah, f to the 14 power, naging f14 over p to the 14. Sir, bakit nawala yung 1? So, di ba kapag multiply natin, di ba, ang mangyari niyan is 1 times f. Kasi di ba, 1, di ba, pag sinulat natin ulit, di ba, ang magiging niyan. So, 1 over e to the 14 power times f to the 14 power. So, yun yung process. So, 1 times f to the 14 power, ang sagot ay f to the 14 power. Tapos, natira sa, nakalagay sa ilalim, e to the 14 power. So, yan. So, kahit hindi mo na isulat to, idiretso mo na. Tapos, kapag nawala yung nasa taas, kasi yung exponent ng variable natin is, kunwari, 0, automatic 1 yan. Okay? Pero pag pinag-minus mo, kunwari, ay 3 minus 3. So, kunwari, 3 minus 3 over e to the 14th power. So, magiging 0 yan. So, 0 divided by e to the 14th power, sa dyan ay 0. Okay? Pero iba yung kaso natin dito pag ang exponent ang naging 0. Di ba nagiging 1 yung ating sagot? Okay. So next tayo. So yan. So power of a quotient rule of exponents. So for any real numbers a and b and any integer n, the power of a quotient rule of exponent states that the quantity of a over b raised to the n power. So ang sagot is a to the n power b to the n over b to the n power. So kumbaga, yung exponent natin nasa labas, i-distribute mo siya sa numerator and denominator. Okay? So magbigay tayo ng example. So yan. So the quantity of 4 over z na letter z. So lagyan nyo natin ganun. So letter z. So z to the 11 power raised to the third power. So sagot yan ay, distribute mo lang 4 to the third power over z, tapos 11 times 3. Okay? So 4 to the third power is 4 times 4, 16 times 4 is 64. So divided by z to the 33 power. So yan. Z yan handling number 2. So ito na yung sagot. Pag sinimplify natin, pero kapag hindi pinasimplify, so magiging 4 to the third power over z to the 33 power. So ano yung sagot? So madali naman yung mga rule natin. Okay, next tayo. So p over q to the third power raised to the 6th power. So same concept pa din. So p to the 6th power over q 8 times 6. p to the 6th power over q to the 18. Q to ha. Lagyan nyo natin para maging q. So letter q. Next tayo. So ano pa ang example? So burahin lang natin. So yan. So the quantity of n to the negative 2 power, n to the negative 2 power raised to third power. So ang gagawin natin, so simplify muna natin yung nasa loob. So, dati gamitin natin dito is negative rule of exponent. So magiging 1 over m squared n squared raised to the third power. Saka mo siya isimplify. So, magiging 1 to the third power is 1. Kasi 1 times 1, 1 times 1 is 1. Then, 2 times 3. Then, 2 times 3. Okay? So, ang sagot dyan ay 1 over n to the 6th power, n to the 6.
So, madali lang, di ba? Yung rule of exponent. Okay. So, ang sunod naman ay, gawin natin is, pagsamasamahin natin yung concept ng nung rule of exponent. Pagsamasamahin natin sila sa isa. Magbigay tayo ng example. So, yan. So, negative x to the p power times x to the negative 5 power. So, anong gagawin natin? So, di ba ito ay product rule of exponents. Yung gawin, di ba? Negative x. Oh, negative x pala yung given. Parehas pala negative, sorry. Yan. So, nandito ako. Next, pagpapansin daw natin si exponent. Okay? So, next. So, may napapansin ako. So, magkaiba sila ng sign, di ba? Positive to, then negative to. So, pag ganyan, 5, magiging 5 minus 5. Okay? So, pwedeng gawin natin ganito. Diretso na natin 5 minus 5. Kasi positive times negative is negative. So, 5 minus 5 is 0. So, negative x to the 0 power is equals to 1. Ayan. Ayan. So, another example. So, negative 7z over the quantity of negative 7z raised to the 5 or 5th power pala. So, kaya natin. So, parehas naman sila ng base. So, ang gawin naman, pag-mamanasan naman natin yung kanyang exponent. So, negative, lagyan natin ng quantity. So, negative 7z raised to negative 1. 1 pala, sorry. Minus 5. So, sagot natin. So, negative 7z raised to the negative 4 power. Then next, gagawin natin siya ang denominator. So, negative 7 z raised to 4 power. Okay, simplify natin. So, 1 over negative 7 to the 4th power. Ay, lagyan pala natin ng parenthesis. To the 4th power, z to the 4th. Next, simplify natin. So, negative 7 to the 4th power. So, 7 times 7 is 49. Times 7, 63. 7 times 4, 28. Plus 6 is 3. 343. Times 7 is 1. 7 times 4, 28, 30. 7 times 3, 21. Tama ba? Tapos plus 3 is 21. Tama ba? 2401. So, yan sagot pag sinimplify. So, 1 over 2,401 z to the 4th power. So, yan na. Yun yung ating rule of exponent. So, tumungo tayo sa simplifying exponential expression. So, yung may ginawa tayo kanina na sinisimplify na natin yung exponential expression natin. So, sabi ko sa inyo, di ba, kung wala naman tinatanong na isi-simplify yung ating yung algebraic expression natin or yung numerical expression natin, so, kahit yung kaninang sagot, hindi yung simplified version yung ang sagot. So, sa part nito, simplifying, so kailangan natin i-simplify yung exponential expression. So, simplifying an expression means to rewrite it by combining terms or exponent. So, in other words, to write the expression more simply with fewer terms. So, the rules for exponent may be combined to simplify expressions. So, magbigay tayo ng example about sa simplifying exponential expression. So, yan. So, the quantity of 6m squared n to the negative 1 power close parenthesis raised to the 3rd power. So, yan. Pinagsama-sama natin yung mga rule natin. So, i-simplify natin. So, 6 cube. Okay, next. So, pwede natin i-mental. So, 2 times 3 is 6. And negative 1 times 3, negative 3. Next, simplify natin. So, 6 cube I, 6 times 6, 36 times 6 is, okay, 6
36. 6 times 3, 18 plus 3 is 26. 216. Copy lang natin si m to the 6th power. Next, negative yung exponent natin ng ating variable. So, ibababa natin siya. Magiging positive na siya. N to the 3rd power. So, ganyan lang kasimple. So, ito na yung sagot. So, 216 m's to the 6th power over n to the 3rd power. Okay, so next example tayo. So 17 raised to the p power times 17 raised to the negative 4 power times 17 raised to the negative 3 power. Or, yun nga, tama. So gawin natin, sulat lang natin yung base natin. So magkakaparehas naman, then papapasin natin yung exponent niya. So sa case natin, dahil may negative, automatic na minus to. Kasi negative 4, di ba? Tagalan natin yung plus natin. Gawin natin siya minus. Then, si negative minus 3 ulit. Okay. So, 5 minus 4 is 1. Minus 3 is negative. So, simplify natin. So, magiging 1 over 17 squared. So, 17 times 17. So, try natin. So, 49. 7 times 1 is 7 plus 4 is 11. Tama? So, 7, 1. So, sagot ay 289. So, sagot ay 289. So, ano yung sagot dito sa ating given na numerical expression. So, next tayo. So, yan. So, the quantity of u to the negative 1 power v over b to the negative 1 power tapos close parenthesis raised to the second power. So, meron tayong case dito v to the negative 1 power sa denominator. Pag ganyan, so, susundin lang natin yung sa negative rule of exponent. Babalik rin natin siya. So, sa halip na magiging 1 over b to the first power siya, magiging, nasa taas siya. So, b to the first power over 1. Okay? So, ganun lang yung concept niya. Babalik rin mo lang siya ng pwesto. So, sa case na to, is, pwede natin pagbalik rin ng pwesto. So, matitira dito ay b. Okay, simplify muna natin. So, distribute muna natin yung exponent para mas madali. So, negative 2. So, negative 1 times 2 is negative 2. So, b squared. Kasi 1 times 2 is 2. Sa baba naman is negative 1 times 2. So, negative. Next. Ibababa natin si u. Magiging u squared. Then, copy lang natin si b squared. Tapos, tataas siya magiging i-multiply natin. So, b squared. Tinas lang natin to si b to the negative 2. Next. Yan, pagkaplasin naman natin yung exponent. So, 2 plus 2 is 4. Kahit hindi natin isulat. So, u squared. So, ito na sagot. Okay? Pagkaplasin natin yung exponent, 2 plus 2, 4. Nasagot. So, di ba madali lang? Okay, next. Magbigay tayo ng isa pang komplikadong na example. Okay. So, yan. So, the quantity of x squared, the square root of 2, tapos close parenthesis raised to the 4th power times the quantity of x squared, the square root of 2, close parenthesis raised to the negative 4 power, negative 4 yan. Negative. So, same pa din. Paras naman lang siya ng base. So, x squared, the square root of 2, then 4 minus 4. Kasi negative to. So, magiging x squared to the 0 power. Di ba pag yung exponent ay 0, ang sagot dyan ay 1. So, automatic 1 ang sagot dyan. Kahit disrespect mo dyan yung 0 dito, ang sagot pa rin ay 1. So, next tayo. So, yan. Another example tayo. So, the quantity of 3, w squared, tapos raised to the p power. The quantity of 6, w negative 2, to the negative 2 power, raised to the negative 2 power. So, kaya natin, distribute lang natin. 3 to the p power.
W. So 2 times 5 is 10. Divided by 6 to the negative 2 power. Yan. So W, negative 2 times negative 2 is positive 4. So next. So 3 to the 5th power ang sagot dyan ay 243 pag sinimplify. So 3 times 3, 9 times 3, 27 times 3, 81 times 3 is 240. W, 10. So pag tinans natin, so W din. Okay, nilagay ko lang dito para hindi natin malimutan. Then, ay mali, hindi ko rin tataas. I-minus mo pala kasi magkaparehas. So minus 4. So hindi kasha. Lagay natin. Lagay natin dito sa dulo. So hindi kasha eh. So 243 W 10 minus 4. Tapos itataas natin si 6 to the negative 2 power. Ang sagot dyan ay nasagot. Saan na yun? Wala. Okay, tataas natin. Oh, hindi pala siya negative. Okay, okay. Gawin natin siya negative. So, yan na. Okay, tataas naman natin si 6. So, magiging 6 squared. Okay? So, lagyan natin dito ng parenthesis para hindi tayo malito. Okay. So, equals. So, nawala na siya ng denominator. So, 243 W. So, 10 to the minus 4 is 6 times 36. Okay? So, ang sagot dyan ay, so pag multiply natin yung kanyang numbers. So, 243 times 36. Okay? So, pag multiply natin, 18, 25, 14, 9, 12, 7, 8, 4, 1, 7, so 8, 7, 4, 8, W to the 6 power. So, ito na yung final answer natin. So, yan. Subrayin lang natin to, yung part na to, para hindi magulo. So, di ba, madali lang siya. So, apply mo lang yung mga rule of exponent, masasagutan mo yan. So, tumungo naman tayo sa another topic.